Please go ahead, sir. All right. First and foremost, very good morning and welcome to everyone who has joined in today. So, what we intend to cover today is something that has been talked about for, I think, 2 years now, right? I think since the audience is small, I can just mention a wording that is there in Tamil. Puli varudhu எப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி audit trail is coming. So it's been 2 years and finally it has arrived now. We just thought we'll brush up our memory, right, as to what the actual requirement is and how the existing market software applications handle this requirement, and in case there are clients who have other softwares other than the market softwares, and how this can be structured in their applications, right? So the way we've structured today's session is I will give a quick overview of the requirement along with some opening remarks, post which my colleague Shankar and his team will explain the provisions that are available in some of the common accounting softwares. And then finally, we can take up any questions that are there and conclude the meeting. All right. So first, a quick Shankar, whoever is joining in, I think you guys can admit them, right? Yeah, I'll handle it on my part, sir. Okay. All right. Thanks. Fine. So first and foremost, the audit trail அப்படின்னா என்ன? It's nothing that is going to create a very big challenge. It's just that whatever transactions are being recorded in books of accounts, அதனுடைய history இருக்கணும். Where the transaction is starting, in what manner it is starting, and if at all there is a change that happens in that transaction for any reason whatsoever, the stages through which the transaction or entry is passing need to be kept track of. So that's the basic requirement that is envisaged in the company's accounts rules. So one critical aspect is what sort of events does this audit trail requirement cover, right? One common query that comes up is entry மட்டும்தானா இல்ல any changes that happen at the masters, ledger rename பண்றோம், புது ledger create பண்றோம், இல்ல existing ledger you are deactivating or deleting for whatever reason, whether those sort of events will also get covered under the audit trail requirement. While there is no specific clarity in the rule per se, the guidance issued by the Institute of Chartered Accountants of India provides some guidance saying that it is only transactions that have an impact on your books of accounts that need to be covered under the audit trail requirement. Any events that don't have an impact on your books, it's not going to change. The transaction per se is not something that needs to be covered, right? So it is only transactions that get recorded, your sales, purchases, journals, debit notes, credit notes, all of those. And the rule will use a term edit log, right? So in fact, that is the same term that is used by one of the market applications which has a very large share, being Tally. So even Tally has a latest version that is titled edit log, right? So edit log ன்னு சொல்றாங்களே, அப்ப whether any transactions that get deleted need not be covered அப்படின்னா no, right? The deletion of an existing entry is also in one way an editing of that entry. You are editing that entry and removing it from the system, and so deletion will also have to get tracked. And of course, existing market applications have that facility also. And even if you delete an entry, you can still go and look at what that entry was under the audit trail window, right? So deletion is also something that needs to be tracked. Anyone who has customized software in their application, I mean, for their accounting purpose, will have to keep this in mind also. ஒரு delete event ஐயும் track பண்ற மாதிரி ஒரு facility இருக்கணும், so that அந்த
டெலீட் ஆன என்ட்ரியுமே திருப்பி போய் ரீவிசிட் பண்ணி என்ன என்ட்ரி இருந்ததுன்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணணும். ரைட், தட் இஸ் ஒன் ஆஸ்பெக்ட் தட் வி நீட் டு கீப் இன் மைண்ட். another critical question, நான் அக்கௌண்டிங்க்கு வந்து டேலி யூஸ் பண்றேன், இல்லை ஜோஹோ புக்ஸ், இல்லை இன்னொரு இஆர்பி யூஸ் பண்றேன். பட் ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸஸ்க்கு ஐ ஹாவ் another அப்ளிகேஷன். ஒன் காமன் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் வில் பி சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் மட்டும் நான் வேற ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல போடுறேன். ஏன்னா என்னோட இண்டஸ்ட்ரி கொஞ்சம் பெக்கூலியர், அதுக்கு வந்து சர்டன் டீடைல்ஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட், அது டேலியில் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் வேற சாஃப்ட்வேர்ல தான் அதை மெயின்டைன் பண்ணி அதுக்கு வந்து இன்வாய்ஸ் அந்த சாஃப்ட்வேர்ல போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய மெயின் அப்ளிகேஷன்ல அந்த என்ட்ரியை ரெக்கார்டு பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷனுக்கும் ஆடிட் ட்ரையல் வருமா அப்படிங்கிற கேள்வி. ரைட், திஸ் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் வெரி காமன் இன் லாட் ஆஃப் கேசஸ். ஸோ எந்த சாஃப்ட்வேரா இருந்தாலும் சரி, அக்கௌண்ட்ஸ், புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸுக்கு தேவைப்படக்கூடிய எனி டிரான்சாக்ஷன் தட் இஸ் ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ், அந்த டிரான்சாக்ஷன் எந்தெந்த சாஃப்ட்வேர்ல ஜென்ரேட் ஆகுதோ அது எல்லாத்துக்குமே ஆடிட் ட்ரையல் ரெக்குயர்மெண்ட் இஸ் மேண்டேட்ரி. நான் இன்வாய்ஸ் மட்டும் வேற ஒரு கஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ல போடுறேன், அதுக்கு ஆடிட் ட்ரையல் தேவையானா கண்டிப்பா தேவை. ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் காமன் பிளேஸ் இன் லாட் ஆஃப் கேசஸ். ஸோ நீங்க வேற அடிஷனல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷன்லயும் ஆடிட் ட்ரையல் இருக்கிறது என்ஷூர் பண்ணிக்கணும். சில பேருக்கு இது தெரியறது இல்லை. ஈவன் இஃப் நாட் ஆல்ரெடி டன், யூ கேன் ஸ்பீக் டு யுவர் சாஃப்ட்வேர் வெண்டர், இப்படி ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கு, அது எவ்வளோ as soon as possible you can ask your software vendor to support and get that in place. So this is the first year in which audit trail is being implemented. So a few days here and there, it's not going to be too much of a it's not going to be looked upon very seriously. So எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுதோ அடிஷனல் அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் இருக்கு. சம்டைம்ஸ் இன்வென்ட்ரி ட்ராக் பண்றதுக்கு ஒரு அடிஷனல் அப்ளிகேஷன் இருக்கலாம். ரைட், ஸோ ஆல் ஆஃப் தீஸ் will ideally have to have audit trail in place. அதுலயும் எந்த யூசர் என்ன டிரான்சாக்ஷன் என்ட்ரி பண்றாங்க, delete ஏதாவது, edit ஏதாவது, how is it changing, all of that has to be in place. So that is something that needs to be looked at critically. All right. Next important matter, in the audit trail should never be disabled. எப்பயுமே இந்த audit trail tracking இருந்துட்டே இருக்கணும். சரி, வேணுங்கிறப்போ 2 என்ட்ரிக்கு மட்டும் நான் அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு டிசேபிள் பண்ணிட்டு அது 2 என்ட்ரி போட்டுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் ஆடிட் ட்ரையல் ஆரம்பிச்சுக்கிறேன். நாட் பர்மிசிபிள். இப்போ மார்க்கெட்ல இருக்க அப்ளிகேஷன்ஸையும் அதை டிசேபிள் பண்ற ஆப்ஷன் இல்லாத மாதிரி தான் பண்ணியிருக்காங்க. கஸ்டம் பில்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ் சாஃப்ட்வேர் வெண்டர்ஸ்ட்ட பேசி எடிட் ஆப்ஷன் இல்லாத மாதிரி, அதாவது ஆடிட் ட்ரையல் டிசேபிள் பண்ணாத மாதிரி ஆப்ஷன் கண்டிப்பா வைக்கணும். ஈவன் அட் மேனேஜ்மெண்ட் லெவல். சார் ஒரே ஒரு யூசருக்கு மட்டும், அட்மின் லெவல் யூசருக்கு மட்டும் ஆடிட் ட்ரையல் டிசேபிள் பண்ற ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா தென் that software is not something that is in compliance with the requirements of the law. யாராக இருந்தாலும், ஈவன் அந்த சாஃப்ட்வேர் வெண்டரே நினைச்சாலும் ஆடிட் ட்ரையலை டிசேபிள் பண்ணாத மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் இருந்ததுன்னா தான் that application can be treated as being in compliance with the law. இந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா in certain cases if not the accounts team, the management might intervene and get something done which might not get tracked in the trail. அந்த மாதிரி ஒரு circumstance is something that is not permitted in law. So audit trail should always be there. எப்பயுமே எனேபிள் ஆகியே இருக்கணும், டிசேபிள் பண்ணவே கூடாது. டிசேபிள் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷனே இருக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் லீகல் ரெக்குயர்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், எத்தனை வருஷத்துக்கு இந்த ஆடிட் ட்ரையல் மெயின்டைன் பண்ணணும்? Will this be required for years together or decades together? The retention period for audit trail is the same as for books of accounts. ஏன்னா ஆடிட் ட்ரையல்ங்கிறது என்னது? புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்னுடைய ஒரு ஹிஸ்டரி, ஒரு லாக். ஸோ புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் எந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் சம்மந்தப்பட்டதோ அதுல இருந்து 8 இயர்ஸுக்கு ரிட்டைன் பண்ணும். Similar retention period will apply for audit trail also. So 23-24 in the financial year which is starting now, அந்த இயர்ல இருந்து ஆடிட் ட்ரையல் வருதுன்னா 8 years from 31/3/2024. So up to 2032 இந்த நியூ ஃபைனான்ஷியல் இயருடைய ஆடிட் ட்ரையல் has to be maintained. அதுக்கு மேலேயும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாமானா தாராளமா பண்ணலாம். இட் இஸ் an internal requirement that you can decide on, but legal requirement minimum 8 இயர்ஸ்க்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. And இன்னொரு aspect which custom made softwares need to keep in mind, whoever is using custom made softwares,
ரெக்குவயர்மெண்ட் இன் தி ரூல் இஸ் தட் சேஞ்ச் என்னங்கிறது விஷுவலைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இப்போ டேலிலையோ இல்லை ஜோஹோலையோ பார்த்தீங்கன்னா வெர்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி ப்ரீவியஸ்லி அந்த என்ட்ரி என்னவா இருந்தது, நவ் வாட் இஸ் தி என்ட்ரி, அதுல எந்த ஃபீல்டு மாறி இருக்கு அப்படிங்கறத ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிற அளவுக்கு those softwares have capabilities. It is ideal to have similar capabilities in custom ERPs also. அந்த என்ட்ரி பிஃபோர் சேஞ்ச் என்னவா இருந்தது, ஆஃப்டர் சேஞ்ச் என்னவா இருக்கு, வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ், எந்த ஃபீல்டு வேரியன்ஸ் ஆயிருக்குங்கிறது ஹைலைட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் கேப்பபிலிட்டிஸ் வச்சிருந்தா இட் வில் பி தி ஐடியல் சினாரியோ டு கம்ப்ளை வித் தி லா. Now, moving on from some of the legal requirements to some practical aspects. Right? So, எந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன்ஸ்ல நமக்கு சேலஞ்சஸ் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, when it comes to banking transactions, there is nothing that you can do anyway, right? It is already something that is recorded in your bank statement and things will generally fall in place and work properly. Typically, cash transactions are one area where there can be some challenges, right? I think in this context, there is one more aspect that I can elaborate on. இந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்டரி பார்க்கறதுங்கிறது ரொம்ப புதுசு கிடையாது. Although I have not witnessed it first hand, I am aware that income tax department there are applications which when applied on a tally backup, ஒரு particular entry எங்க ஆரம்பிச்சு எந்தெந்த மாதிரி மாறி இருக்குங்கிறத பார்க்குற அளவுக்கு there are already software applications and income tax department has been using it from time to time. ஸோ அதனால இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம செஞ்ச சேஞ்சஸ் எல்லாம் வந்து யாருக்கும் தெரியாது, இனிமேல் தான் இந்த இஷ்யூ அப்படின்லாம் கிடையாது. ஈவன் இந்த பாஸ்ட் டேலியில் ஒரு என்ட்ரி என்னவா ஆரம்பிச்சு என்னவா முடிஞ்சிருக்குன்னு பார்க்குற அளவுக்கு ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிஸ் ஹாவ் தி கேப்பபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் and they are not using it to a great extent, right? Only when the circumstances warrant they apply that. So பழசுக்கு பயப்படணுமானா, if there are some challenges, we'll have to be careful, otherwise nothing to worry. Going forward, so like I said, banking transactions are not going to be too much of an issue. Cash transactions, in the past, there are a general practice among the business community is to split cash payments or split cash transactions. First ஒரு entry போட்டுட்டு அப்புறம் split பண்ணி போடுறது, right? These sort of transactions will very much be visible and come up in the audit trail. So it is ideal to undertake the transaction in compliance with law. Transaction நடக்கும் போதே பேமெண்ட் பண்ணும் போதே கேஷ் டிரான்சாக்ஷனுக்கு என்ன லிமிட்டோ அந்த லிமிட்டுக்குள்ள பண்ணிக்கணும். அதே மாரி பண்ணீங்கன்னா then you will have to face the consequences of disallowance or other penal action as the case may be, right? This is something that you will have to keep in mind, especially in the context of cash transactions. So one general suggestion that I can give is wherever there is lack of clarity on the transaction, அந்த டிரான்சாக்ஷன்ல என்ன நடக்குதுங்கிறது கொஞ்சம் கிளியரா இல்லை, இல்லை அதில் ஏதாவது சில சேலஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா, இட் இஸ் பெட்டர் டு டிஸ்கஸ் இன்டர்னலி, உங்களுக்குள்ளேயே ஹையர் அப்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம், ஆர் சீக் எக்ஸ்டர்னல் கைடன்ஸ் either ஃப்ரம் அஸ் ஆர் ஃப்ரம் எனி அதர் அப்ராப்ரியேட் ப்ரொஃபஷனல். எப்படி இந்த டிரான்சாக்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணலாம், எப்படி என்ட்ரி போடுறதுங்கிற டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா then things will be much easier to handle. மைனர் சேஞ்சஸ், ஒரு டைப்போகிராஃபிக்கல் எரர், நான் நம்பர் தப்பா அடிச்சிட்டேன், லெஜர் தப்பா செலக்ட் பண்ணிட்டேன், அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பெருசா அவங்கள பாதிக்க போறது கிடையாது. Those are genuine errors which will always happen. Nobody can be perfect in life, and the same thing goes with bookkeeping and accounts also. So genuine errors, transaction ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது சில தவறுகள் நடந்துருச்சு, அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேங்கிறதுல ஒன்றும் இஷ்யூஸ் கிடையாது. பட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ சம்திங் விச் இஸ் கோயிங் டு ஆல்டர் தி நேச்சர் ஆஃப் தி டிரான்சாக்ஷன், நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி போட்டதே வேற மாதிரி போட்டேன், அதை வேற மாதிரி மாத்துறேன் ஒரு காரணத்துக்காக, genuine reasons are okay, but otherwise then it can create a challenge in handling the transaction. அந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வரும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு பிளான் பண்ணிக்கிட்டா things should be in line. All right. Now, with these brief opening remarks, I will pass on to Shankar and his team. They will quickly run through the options available in the Tally, especially because in Tally there is a little bit of setup that is required, which most of you might already be know, but we just thought we'll cover it
as part of the session so that future doubts in that you can take reference from this. The other application Zoho books that we have some of our clients use, that their life is pretty simple, already setups are there, and the transaction recording is already happening at the back end. It is just that you'll have to go to the reports module and select a particular report. So there's nothing significant to cover in the context of Zoho, but in terms of Tally, how the setup needs to be handled, what sort of precautions need to be taken, என்ன மாதிரி விஷயங்கள் கொஞ்சம் ஒரு தடவை பார்த்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறது team will quickly run through. So over to Shankar and team. Post the completion of their explanations, then maybe we'll take up questions and conclude with the closing remarks. All right. Shankar, over to you and team here. Yes, sir. Thank you. So since Tally, the majority of the customers in the market is using right now. So without Tally, எப்படி edit log activate பண்றது, and what are the precautions that needs to be taken during in the edit log implementation program? ஸோ அதை குயிக்காக ப்ரீஃப் பண்ணிடுறோம். ஒரு லைவ் டேலியில எப்படி பண்றதுங்கிறத டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுவாரு. I'll go for a screen share and proceed on. ஸ்டார்டிங் இப்போ ஒரு கம்பெனி ஓப்பன் பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அட்மின் லாகின் கிரியேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு ஏபிசி பிரைவேட் கம்பெனி வச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த நார்மலாக இப்போ நீங்கள் டேலி ஓப்பன் பண்ணும்போது யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டுன்னு பெருசாக வச்சிருக்க மாட்டீங்க. ஸோ ஓப்பன் டேலியாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த எடிட் லாக் எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அட்மின் லாகின் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ அது எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுனா, இப்போ ஒரு கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணிட்டு நம்ம கேட்வே ஆஃப் டேலியிலேருந்து இங்கே மேலே டாப் லெஃப்ட் கார்னரில் கம்பெனின்னு இருக்கும். ஆர் ஜஸ்ட் யூ கேன் ப்ரெஸ் ஆல்ட் கே. ஸோ இங்கே கீழே ஆல்டர் கம்பெனின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், ஆல்டர்னு சொல்லிட்டு. அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செக்யூரிட்டி ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அங்கே போயிட்டு எனேபிள் எஸ் கொடுக்கணும். ஸோ எஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ இங்கே யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கேட்கும். ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு அட்மின் லாகின் லைக் டேலி ஓப்பன் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு லாகின் கிரெடென்ஷியல்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐம் கிரியேட்டிங் அட்மின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐம் செட்டிங் த பாஸ்வேர்ட். ஸோ கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ பாஸ்வேர்ட் செலக்ட் ஆகிடும். ஸோ யூசர் இப்போ அட்மின் லாகின் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னன்னா, இப்போ நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் டீமில் மேபி ஒரு 2 or 3 யூசர்ஸ் இருப்பீங்க. ஸோ எடிட் லாக் எப்படின்னா, ஒவ்வொரு இப்போ இன்டர்னல் கண்ட்ரோலுக்கு ஒரு 3 அக்கௌண்டன்ஸ் இருக்காங்கன்னா, இந்த அக்கௌண்டன்ட் இந்த என்ட்ரி மாற்றிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியணும்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி லாகின் இருக்கணும். ஸோ அது எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது தான், மறுபடியும் இதே மாதிரி ஆல்ட் கே கொடுங்க. கீழே யூசர்ஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு போனீங்கன்னா இங்கே டேட்டா என்ட்ரி செலக்ட் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா அதில் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஓனர் ஆக்சஸில் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓனருக்கு சே அக்கௌண்ட்ஸ் 1, இவங்களுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட். அண்ட் அகெயின் ஓனர் ஆக்சஸ்லேயே அக்கௌண்ட்ஸ் 2 அண்ட் பாஸ்வேர்ட். I think data entry option can be considered where there are junior level team members who just need to pass entries and they don't have to access any reports. அந்த மாதிரி யாரும் ரிசோர்ஸஸ் கிடையாது, ஓரளவுக்கு சீனியர் மெம்பர் ஒரு மிட் லெவல் மெம்பர்ஸ் தான் இருக்காங்கன்னா, லைக் பிரதீப் has suggested, I think you can go for data owner and see what restrictions you need to make to that particular user rights. Fine, sir. Go ahead, Pradeep. ஸோ இப்போ
இப்போ இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக அட்மின் லாகின் பண்ணிடுறதுக்கு அப்புறம் இப்படி டேலி இருக்கும். ஸோ இப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் 2 அப்படிங்கிற பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டேலி ஏதாவது என்ட்ரி போடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மறுபடியும் ஆல்ட் கே கொடுத்துட்டு இங்கே சேஞ்ச் யூசர் கொடுங்க. ஸோ இப்படியே நீங்கள் என்ட்ரி போட்டிங்கன்னா அட்மின் லாகின்ல தான் லாக் கிரியேட் ஆகும். ஸோ வி கான்ட் நோ ஹூ இஸ் கிரியேட்டிங் ஆர் டெலிட்டிங் த என்ட்ரி. ஸோ இப்போ சேஞ்ச் யூசர் கொடுத்துட்டு ஹியர் யூ கேன் செலக்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் 1 அண்ட் அவங்களுக்கான பாஸ்வேர்டை போட்டுட்டு இதுக்கு மேலே நீங்கள் போய் என்ட்ரி கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா ஸோ லாக் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் 1ங்கிற பர்சன் தான் இந்த என்ட்ரி கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்கிற மாதிரி லாக் கிரியேட் ஆகும். அண்ட் ஸோ ஐ பாஸ் அன் என்ட்ரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள். சேம் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அகெயின் நான் இப்போ போய் இந்த 10,000ங்கிற அமௌண்ட்டை ஒரு 15,000 மாற்றுறேன். இப்போ டே புக்கில் போயிட்டு இப்போ ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்ஸ்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் நார்மலாக இப்போ எடிட் லாக் எப்படி ட்ரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி வியூ பண்ணணும். இப்போ ஏதாவது என்ட்ரிஸ் ஆல்டர் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை டிலீட் பண்ணியிருக்கீங்க ஓவரால் வியூ பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி டே புக்கில் போயிட்டு பேசிஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஷோ ரிப்போர்ட் ஃபார் ஆல் வவுச்சர்ஸ் ஆல்டர்ட் அண்ட் நான் ஆல்டர்ட்னு இருக்கும். ஸோ அங்கே உள்ளே போயிட்டு ஆல்டர்ட் வவுச்சர்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு வியூ பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆல்டர்ட் வவுச்சர்ஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஏ. ஸோ இந்த மாதிரி 2 வவுச்சர் வந்து ஆல்டர் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு வரும். ஸோ இதில் யார் யார் ஆல்டர் பண்ணியிருக்கா என்னென்ன அமௌண்ட் ஆல்டர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா உள்ளார என்ட்ரிக்குள்ளே போயிட்டு ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் ஆல்ட் கியூ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 7th ஏப்ரலில் நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி கிரியேட் பண்ணும் போது உள்ளார போய் பார்த்தீங்கன்னா 10,000 கிரியேட் பண்ணேன். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் 1ன்னு வரும். ஸோ இது கிரியேட் ஆன என்ட்ரி. இப்போ ஆல்டர் பண்ண என்ட்ரி என்னன்னா ஸோ ப்ரீவியஸ் என்ட்ரி நான் 10,000 இப்போ போட்டிருந்தேன். இப்போ 15,000 மாற்றிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வெர்ஷன் 2ல கிரியேட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு எடிட் லாக் இஸ் கிரியேட்டட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூசர் நேம் அக்கௌண்ட்ஸ் 1 தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் லாகின் பண்ணும்போது அக்கௌண்ட்ஸ் 1ங்கிற யூசரில் இல்லை அக்கௌண்ட்ஸ் 2ங்கிற யூசரில் லாகின் கிரியேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து யூசர் நேமும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். யார் கரெக்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஆல்டர் பண்ணுறாங்கங்கிற கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ எடிட் லாக் இப்படி தான் எனேபிள் பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு ஹவு to migrate from old version to new version without opening balances. இப்போ நீங்க இப்போதைக்கு எல்லாருமே ஓல்டு வெர்ஷன்ல தான் இருப்பீங்க. இதுலேருந்து போனா ஃபர்ஸ்ட் ஓல்டு வெர்ஷனை நீங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவீங்கல்ல டேலி டேட்டால அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் போய் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம்.
Pradeep, the splitting has to happen in the old version of Tally, yeah. Yes, sir. Yes, sir. So we are Old now in the previous version of Tally, which does not have edit log. So அதுலயே split பண்ணிட்டு then we'll have to do certain steps to then migrate to edit log. Okay, understood. புதுசா ஆரம்பிக்கிற கம்பெனியா இருந்தா they can straight away go to the edit log version. Existing companies previous year நுடைய accounts maintain பண்ணியிருந்திருப்பீங்க. In the version that does not have edit log, அதுலயே அந்த பழைய tally open பண்ணி you can do a split and post the split என்னென்ன events பண்ணணும் அப்படிங்கிறது Pradeep will cover once the splitting process is done here. Pradeep, does it usually take so much time? sir. Yes, sir. Okay. Although this is a sample tally that has only 5-6 entries, அதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுதா? Okay, done. ஓகே, இப்போ ஸ்ப்ளிட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ஸ்ப்ளிட் பண்ண டேலி ஓப்பன் பண்ணுறேன். லைக் நான் 5th ஏப்ரல்லேருந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணேன். இப்போ கேட்வே ஆஃப் டேலியில் கோ டு சார்ட் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ். இங்கே Okay, லெட்ஜர்ஸ்ங்கிற so ஆப்ஷன். 1 second, Pradeep. எஸ் சார். You are now moving on to the opening balance issue, correct? எஸ் எஸ் சார். எஸ். Okay. So பிரதீப் அடுத்து சொல்லக்கூடிய ஸ்டெப் எப்ப தேவைப்படும் அப்படின்னா 31/3/23 இந்த எக்ஸாம்பிள்ல 5th ஏப்ரல் ஸ்பிளிட் பண்ணிருக்க அப்படி. பட் டிபிக்கலி நீங்க 31/3/20 முடிச்சுட்டு 1st ஏப்ரல் அன்னைக்கு ஸ்பிளிட்டுக்கு எஃபெக்ட் கொடுப்பீங்க. So 31/3 closing balance will become the opening balance for the next year tally on 1st of April. அந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ல ஏதாவது கொஞ்சம் கரெக்ட் தெரியல, கொஞ்சம் என்ட்ரிஸ் ஏதாவது ப்ரீவியஸ் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் போட வேண்டியது இருக்கு, பட் கரண்ட் இயர் என்ட்ரிஸும் சைட் பை சைடு ஆரம்பிக்கணும், இல்லை அந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ்ல ஏதாவது கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருக்கு, ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இதுல கொண்டு வர வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் அப்புறமேல் கொண்டு வந்துக்கலாம் புது டேலியில அப்படின்னு நினைச்சா பிரதீப் அடுத்து சொல்லக்கூடிய ஸ்டெப் வில் பி ரிலவெண்ட். அப்படி இஷ்யூஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது, ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஸ்பிளிட் டேலி என்ன இருக்கோ தட் இட் செல்ஃப் இஸ் கம்ஃபர்டபுள், வி கேன் ப்ரொசீட் வித் தட் அப்படின்னு நினைச்சா தென் யூ கேன் டைரக்ட்லி open the new tally in edit log version. Correct, Pradeep? Yes, sir. Yeah, because on tally aspects the team knows better than me, so I will take their inputs here and there. And user creation வந்து பழைய வெர்ஷன்லயே பண்ணிக்கணும், அப்படிதானே பிரதீப்? எஸ் சார். பழைய வெர்ஷன்ல யூசர் கிரியேஷன் அது ஒன்றும் அவசியம் இல்லை சார். புது எடிட் லாக் வெர்ஷன்ல தான் சார் கிரியேட் பண்ணணும். ஸ்பிளிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எடிட் லாக்ல வெர்ஷன்ல யூசர் கிரியேட் பண்ணிட்டாலே போதும். எஸ். ஓகே ஓகே. ஸ்பிளிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் சார். அதான் ரிமூவ் பண்றதா இருந்தா நீங்க சொல்ற ஸ்டெப். ஆமா. இப்போ நான் ரிமூவ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படல, ரிமூவ் இருக்கிற ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கரெக்ட் தான், ஐ வாண்ட் டு ப்ரொசீட் பேஸ்ட் ஆன் தட் அப்படின்னா then they can directly go to opening the new tally in the edit log version, latest versionல ஓபன் பண்ணிக்கலாம். அதை ஓபன் பண்ணி they can start working on it. Yes, yes. Okay, okay. So only in rare circumstances you might have some issues with opening balance. அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா you can look at what Pradeep is going to cover now. அப்படி இல்லாட்டி புது ஸ்பிளிட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இயருக்காக கிரியேட் ஆன டேலியை you can right away go ahead and open it up in the edit log version of tally and start working on it. Okay, go ahead. So old versionல ஸ்பிளிட் பண்ண டேலியில கேட்வே ஆஃப் டேலியில கோ டு சார்ட் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ். உள்ளார போயிட்டீங்கன்னா லெட்ஜர்ஸுங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த லெட்ஜருங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா லைக் ஸ்க்ரீன் இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும். ரைட் சைடில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா மல்டி மாஸ்டர்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ யூ கிளிக் ஆன் தேட். மல்டி ஆப்ஷனில் அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த 3 ஆப்ஷனுக்கு இருக்கும். மல்டி கிரியேட், மல்டி ஆல்டர், கிரெடிட் லிமிட்ஸ். இதில் நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸஸை ரிமூவ் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அன் ஆல்ட்ரேஷன். ஸோ மல்டி ஆல்டருங்கிற ஆப்ஷன்
செலக்ட் பண்ணிட்டு நாம் இப்போ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான சார் சொன்ன மாதிரி எல்லா பேலன்ஸ்க்கும் நம்ம ஒன்றும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஒரு சில அமௌண்ட்ஸ் மட்டும் தான் மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி மாற்றுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லை ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம கேஸில் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஆல் ஐட்டம்ஸ் தான் கொடுக்க போகிறேன், ஏன்னா எல்லா பேலன்ஸும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ கிளிக் ஆன் ஆல் ஐட்டம்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஸ்பிட் பண்ண டேலியில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 0 ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் யூ கேன் அக்செப்ட் த ஸ்க்ரீன். கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டா எல்லாம் சேவ் ஆகிடும். ஸோ இப்போ நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ண டேலியில் இப்போ நான் டிவி எடுத்து பார்த்தேன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எல்லாமே 0வாக தான் இருக்கும். தட்ஸ் இட். இது ஏன் பண்ணுறோம் எல்லாமே சங்கர் சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். So post this exercise, in case opening balance அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னா இந்த எக்ஸசைஸை பழைய வெர்ஷன்லேயே முடிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறத மட்டும் நியூ டேலி வெர்ஷனுக்கு எடிட் லாக் வெர்ஷனுக்கு கொண்டு வந்துக்கோங்க. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் யா எஸ் சங்கர். That's it on the technical implementation side. ஓகே. ஆல்ரைட், தேங்க்ஸ் சங்கர் அண்ட் பிரதீப். திங்க் ஒரு பேசிக் ஒரு என்ட்ரி சேஞ்ச் ஆனால் எப்படி ஹவு இட் அப்பியர்ஸ் ப்ரீவியஸ்லி, ஹவு தி நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன் அப்பியர்ஸ், அதிலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிட்வீன் தி ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் அண்ட் தி கரண்ட் வெர்ஷன் எந்த ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆயிருக்கோ அது மட்டும் ரெட்ல காமிக்கும். இந்த கேஸில் அமௌண்ட் வாஸ் சேஞ்ச் ஃப்ரம் 10,000 to 15,000, ஸோ தட் ஃபீல்ட் அலோன் இஸ் ஷோன் இன் ரெட். அதை தான் நான் மென்ஷன் பண்ணேன். ஸோ வேற வேறு கஸ்டம் இஆர்பிஸ் அதர் சிமிலர் எந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டு மாறி இருக்கு அப்படிங்கிறத ஹைலைட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துட்டா தென் இட் வில் பி மோர் ஈஸியர் டு லுக் இன் டு தி ட்ரைல் அண்ட் get necessary procedures done. All right. Questions ada irundha we'll take them up. Post that I will just share one of the concluding remarks and then we can wind up this call. Anything in chat, guys? Don't remember anything coming up. யாருக்கா ஏதாவது queries இருந்தா you can unmute yourself and feel free to ask. Sir, good morning, sir. Morning, sir. Sir, Sridhar from Palanichami, sir. சொல்லுங்க பழனிசாமி. சார் இப்போ நம்மளது வந்து இஆர்பி பிரைம் இஆர்பின்னு தனியாக வச்சிருக்கோம்லங்க சார். ஆமாங்க. அதுல வந்து அவங்க என்னங்கிறாங்கன்னா டெலீட் ஆப்ஷனு எடிட் ஆப்ஷனு நம்மளுக்கு இல்லைன்னா அந்த லாகே வந்து கொடுக்க வேண்டியது இல்ல, கொடுக்கணுமா அப்பவும் கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க சார். டெலீட் ஆப்ஷன் இல்லைங்கிறதுக்காக நான் ஆடிட் ட்ரேலே மெயின்டைன் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. சரிங்க சார். அந்த டிரான்சாக்ஷன் எப்படி ஒரிஜினேட் ஆச்சு, அப்புறம் இஃப் அட் ஆல் அது என்னவா ரெக்கார்ட் ஆயிருக்குங்கிற ஹிஸ்டரி கண்டிப்பா தேவைப்படும். ஓகேங்க சார். அதாவது அவங்க வந்து கேட்குறப்ப டெலீட் ஆப்ஷன் இல்லைங்கிறதுக்காக டெலீட்டே பண்ண முடியாது இல்லை எடிட்டே பண்ண முடியாதுன்றதுக்காக நான் ஆடிட் ட்ரைல் கொடுக்க மாட்டேங்கிறது மைட் நாட் பி அக்செப்டபிள் வியூ. ஓகேங்க சார். ஓகேங்க சார். சார் அப்போ நம்ம ஸ்டோரு ஹெச்ஆர் சாஃப்ட்வேர்ல வச்சிருக்கோம் சார், அதுக்கெல்லாம் ஆடிட்டர் அதெல்லாம் வேண்டியது இல்லைங்க சார். நம்ம அதில் இல்ல அதுக்குமே தேவைப்படுமீங்க. அது செப்பரேட் சாஃப்ட்வேருங்களா இல்ல பார்ட் ஆஃப் தி சேம் இஆர்பி? இல்லைங்க சார், பார்ட் ஆஃப் தி சேம் தாங்க சார். ஓகே. அதில் வந்து ஒன்லி மெட்டீரியலு லேபரு அந்த மாதிரி தான் நம்ம நேம் வேறு டெலீட் ஆக எடிட் ஆகு அந்த மாதிரி அதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுமாங்கிறதுக்காக கேட்குறேங்க சார். பட் அதுலயுமே டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகுது இல்லையா? அதுல இருந்து தான் இன்வென்டரி வேல்யூ எடுக்கிறீங்க. இன்வென்டரி வேல்யூ ஆல்மோஸ்ட் அது எடுக்கிறேங்க சார். ஸோ அப்படிங்கும்போது அதுக்குமே இருக்கிறது தான் நல்லது. அதுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து இருக்கிறது கரெக்டுங்களா சார்? ஆமா. என்னன்னா இது வந்து புதுசா டேட்டா கிரியேட் பண்றது கிடையாது. பேக் எண்ட்ல அவங்க கிட்ட டேட்டா பேஸ்ல அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். அத ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல ஒரு விசிபிள் ரிப்போர்ட்டா கிரியேட் பண்ணுவாங்க, அவ்வளவுதான். இதுக்காக புதுசா போய் அடிஷனல் டேட்டா கேப்சர் பண்றாங்கிறது கிடையாது. அவங்களுடைய பேக் எண்ட் டேட்டா பேஸ்ல இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆல்ரெடி இருக்கும். அவங்க மட்டும் ஏதாவது தேவைப்படுறப்ப ஆக்சஸ் பண்ற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. பட் நம்ம ஃப்ரண்ட் எண்ட்லயும் அதை தேவைப்படுற மாதிரி கொடுக்க சொல்லணும். ஆமா. ஓகே சார், நான் அந்த பேஜ் பண்ணிடுறேன் சார். ஓகே, தேங்க்யூ சார்.
சார் குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங்மா. சொல்லுங்க மணிங்களா. சார் இப்போ நம்ம வந்துட்டு மல்டிபிள் அந்த வவுச்சர் டைப்பாக இருக்கட்டும், இப்போ லெஜர் நம்மகிட்ட நிறைய இருக்கும்போது நம்ம நியூ டேலியில் இப்போ அந்த ஆடிட் லாக் எனேபிள் பண்ணிக்கலாமா சார்? நமக்கு வேணும் லெஜர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாங்களா? எனக்கு காசு சென்டரும் நிறைய இருக்குங்க சார், வவுச்சர் டைப்பும் நிறைய இருக்குது. இப்போ நம்ம இத்தனை நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்ததுல நமக்கு நிறைய இருக்குது. அதை ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணாத லெஜர்ஸும் கண்டினியூ ஆகுது அப்படிங்கும்போது புது டேலி ஓப்பன் பண்ணி அதில் எனேபிள் கொடுத்து பண்ணிக்கலாமா சார்? எது ஈஸின்னு பாருங்க. இருக்க வேண்டாத டெலீட் பண்றது என்ன கேட்டா ஈஸி. ஓகே. ஒரு 200 லெஜர்ல ஒரு 50 லெஜர் வேண்டாம்னா அந்த 50 டெலீட் பண்றது ஈஸி. புதுசா 150 லெஜர் கிரியேட் பண்றது கஷ்டம், டைம் கன்சியூமிங். ஆச்சுங்களா? ஸோ இது பழசுல இருந்தது, இப்ப தேவையில்லை, அதுக்காக டெலீட் பண்றீங்கிறது ஒரு பெரிய இஷ்யூ கிடையாது. அந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு இங்க ஸ்பிளிட் பண்ணி உள்ள கொண்டு வந்துட்டு அதுல எது வேண்டாமோ அதை டெலீட் பண்ணிக்கிறது இட் வில் பி ஈஸியர். டெலீட் பண்றது 2 பட்டன் தட்டி முடிச்சிடலாம். நீங்க ஒவ்வொரு லெஜர் கிரியேட் பண்ண காசு கிரியேட் பண்ண உட்காந்து டைப் அடிச்சு அதை கரெக்டா குரூப் பண்ணி பண்ணணும். லெஜர் டெலீட் பண்ணது நமக்கு அதுல இஷ்யூவா காட்டாது, ஆல்டர் பண்றது தான் நமக்கு ப்ராப்ளம். கரெக்ட்டா? பலச லெஜர் டெலீட் பண்ணி. ஆமா, தேவையில்லாத லெஜர் எப்ப வேணாலும் யார வேணாலும் டெலீட் பண்ணலாம், அதுல எல்லாம் ஒன்றும் இஷ்யூஸ் கிடையாது. ஓகே சரி, தேங்க் யூ. okay. So if there are no further questions, I'll just quickly conclude one or two closing remarks. ஒரு முக்கியமான விஷயம், இதை பத்தி ரொம்ப யோசிச்சு பயப்பட வேண்டியது கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், so let me just put that straight. எல்லாமே ட்ராக் பண்றாங்க, அதை பண்றாங்க, என்ன பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது. as long as you are transacting in line with the legal requirements and the transactions are genuine business transactions, there is nothing for you to worry too much about. Only if those requirements are not fulfilled, then you'll have to see what best you need to do to ensure that the transaction falls within the four corners of law. Okay? And that is where you might have to seek necessary professional advice. மற்றபடி உங்களுடைய ரொட்டீன் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை. Second aspect, at the cost of repetition, some people where they use different softwares for different purposes. சேல்ஸுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு, இன்வென்ட்ரி ட்ராக்கிங்க்கு தனியாக ஒன்று இருக்கு, அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன்லையும் ஆடிட் ட்ரைல் இருக்கிறது தான் ஐடியல். ஸோ அந்த ரெக்குயர்மெண்ட் யாருக்கு தேவைப்படுதுங்கிறத பார்த்துட்டு அதற்கான ஸ்டெப்ஸையும் எடுத்துக்கிறது நல்லது. ஸோ வாட் வி வில் ஆல்சோ டூ, மேபி லேட்டர் இன் த ஈவினிங் ஒரு ரைட் அப் மாதிரியும் ஷேர் பண்ணுறோம், விச் வில் ஹேவ் சம் அடிஷ்னல் இன்புட்ஸ் அண்ட் brief documentation of what we have covered in this meeting, so that in future தேவைப்பட்டா you can take reference from that. And I think we have recorded this webinar, so maybe we'll see if we can post this onto YouTube also and share a link to it if at all you want to fall back and refer to this for any queries that you might have. Right? Fine. So once again, thanks everyone for joining in today to participate in this short webinar on the new audit trail requirement. இது ஒரு புது ரெக்குயர்மெண்ட். இன்ஃபேக்ட் இன்ஸ்டியூட் கைடன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்லேயே நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இந்தியா இஸ் பாசிபிளி கோயிங் டு பிகம் அ பைனியர் இன் திஸ் ரெக்குயர்மெண்ட், ஸோ டு சே. ஸோ ஓவர் டைம் திங்ஸ் வில் இவால்வ். இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ போக போக தான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து சில கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் வரலாம், எந்தெந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் எந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணுறது, இன்ஸ்டியூட்லேருந்து சம் சஜஷன்ஸ் கேன் கம். ஸோ வில் வெயிட் அண்ட் சி ஹவு திங்ஸ் இவால்வ். இப்போதைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கோம். இடையில ஏதாவது சேஞ்சஸ் வந்துச்சு, இஃப் தேர் மெட்டீரியல், இஃப் தேர் கிரிட்டிக்கல், we will pass it on to you so that அதையும் மனசில் வச்சு நீங்கள் கிரவுண்டில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்ஸ் எவ்ரி ஒன். தேங்க்யூ சங்கர் அண்ட் டீம் ஃபார் helping conduct this webinar. Anything else you want to add, Shankar? Otherwise we can wind up the call. All right. In any stage of implementation, other doubts, we are always here to support. Yeah, you can always get in touch with Shankar or me and Shankar's team.
wherever you need some help on these matters. That's it, sir. We can conclude. Okay. Thank you. Thank you. Thanks everyone. Good day. Bye.